Good morning, students. In this video, we will study magnetism, the fifth chapter, magnetic fields in matter. This is the first class in the fifth chapter. So, the reference book is Electrodynamics by Griffiths, chapter 6. So, the section 6.1 is what we are discussing today in this video. We start with magnetization and diamagnets, paramagnets, ferromagnets. So in this slide, what do you mean by magnetization, or what is a magnet? So if you ask a layman what is magnetism, he may say it is something about magnets, bar magnets, magnetic needles, all these things. Very few people know that the magnetism is produced by the current or moving charges. Not only, if you see microscopically the magnet, any magnet, you can see the magnetism is really created by the electrons revolving around the nucleus in an atom and the electrons spinning in the atom. I call this as a magnetic dipole because the basic fundamental unit of originating the magnetism is a current loop, is an electron loop, is an electron is an atom which is having an electron revolving around the nucleus. So that atom is what we call as magnetic dipole. But if you take a bulk material, atoms are organized random in nature. So what happens is this magnetic effect will cancel out. So when I apply an external magnetic field into this bulk material, we're having a lot of dipoles. These dipoles orient in a direction that will produce a magnetic field or net magnetization. So this is what we call as magnetization. So that means alignment of the magnetic dipoles in the same direction on application of magnetic field is called as magnetization. So we call this material as magnetized. So there is a difference in polarization. The electric dipoles always orient opposite to the electric field, external electric field. But in this magnetism, ferromagnets and paramagnets will orient in the direction of the magnetic field. That means that you produce a magnetic field in the same direction of the external magnetic field. But the diamagnets can produce magnetic field which is opposite to the external magnetic field. So it is not similar to electric dipole or electric polarization. The magnetization can have different type of magnetization based on the material. That depends on the material. So the same magnetic field can produce in some material it is diamagnet, some material it is para or ferromagnets. So ferromagnets can retain the magnetization effect even after you remove the external magnetic field. But dia and para, the magnetization will be removed, or the magnetization do not exist if I remove the external magnetic field. Now basically, I told you the fundamental unit of magnetism is a dipole or magnetic dipole, which is nothing but an atom having an electron revolving around the nucleus. Now if I apply an external magnetic field, what is the torque that is acting on that magnetic dipole? So as I told you, magnetic dipole consists of a current. Now imagine this is a rectangular loop and you are applying a magnetic field. Now that loop, you can see here, it is like this. The rectangular loop has a length and breadth. B is length and A is a breadth, and you are applying a magnetic field in this direction. So what happens is, already even if there is no magnetic field, there is a magnetic moment that is given by the area of this loop, of the electron loop, and the current which is causing by that depends on the number of electrons. So if more electrons are flowing in this loop, you will get more current. So the current into the area, and that is a vector, that is direction is perpendicular to the plane of this area, so of this loop. So even if there is no magnetic field,
this small dipole has got a magnetic moment, that is dipole moment or magnetic dipole moment. But what will happen if I apply an external magnetic field in this direction? So I am applying a magnetic field at an angle theta to the magnetic moment. So there is a force acting on this magnetic dipole or the end of this magnetic dipole. So there is a small difference in the electric field. The electric force which is acting will be parallel to the electric field or anti-parallel to the electric field. If it is a negative charge, it is anti-parallel. If it is a positive charge, it is a parallel to the electric field. The force is parallel to the electric field. But you can see here the magnetic field is in this z direction, but the force is in minus y direction. You can see here also the magnetic field is in z direction, but the force is in minus y direction or plus y direction. So the force is perpendicular to the magnetic field, but in the electric field the force is parallel or anti-parallel to the electric field. And I am applying a magnetic field which is making an angle theta with the magnetic moment. So we got a system. So this magnetic dipole or a loop produces a force, and these forces are not in the same line of action. That will be creating a couple or a torque, and that torque will produce a rotation. So in diamagnets, this torque will make the dipole so that the magnetic field produced by the magnetized dipole is opposite to the external magnetic field. So if this is a diamagnet, what will happen is this torque will try to orient such that the magnetic field due to this magnetic dipole moment will be in opposite. That means it will be minus z direction. So I am applying in this plus z direction. So my magnetic dipole will produce a magnetic field in the minus z direction. Suppose if it is a paramagnet, this torque will rotate such that this magnetic field will produce in the same direction. That means magnetic field by the dipole will be in the plus z direction. So ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലൂപ്പ് ആണ് ഇത്, റെക്ടാങ്കുലർ ആണ്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ബിയും ബ്രെഡ്ത്ത് എ ആണ്. കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദ ട്രാവൽ ഇൻ 1 സെക്കൻഡ്. സോ കറണ്ടും ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമതായി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. നോക്കുകയും പക്ഷേ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റുമായി തീറ്റ ആംഗിളിലാണ്. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അതേസമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ, അത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഫോഴ്സും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒരിക്കലല്ല. പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഏതർ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോ ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മോളിക്യൂൾ ഡൈപോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ടോർക്കിൻ എന്ത് ചെയ്യും, ദാറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു ഓറിയന്റ് ദിസ് ഡൈപോൾ സച്ച് ദാറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഇൻ ദ മൈനസ് z ഡയറക്ഷൻ. കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളിന്റെ ഫീൽഡ് മൈനസ് z ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഈ ഡൈപോളിനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ടോർക്ക് ഓറിയന്റ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട്. ഇപ്പൊ പാരയും ഫെറോ ആണെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, രണ്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡും പിന്നെ ഒന്ന് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡും. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോർക്ക് ഇസ് AF sin theta and the force is IBB. Current into magnetic field into length will be the force, and the force is taken cross product of AF sin theta. So that will be the torque. So in short, M cross B is the torque. So mu is the magnetic moment that depends on the number of. So if I am having one electron loop, or instead of n electron loops, I will be total magnetic moment will be the number of loops into moment of one loop. Similarly, the torque will be more. So if I take the magnetic moment and take the cross product with the magnetic field, I will get the magnetic torque. So here in this case, for example, in this case the vertical arms, like these two arms, produce zero force and zero torque. Force is there but torque is zero because the external field is parallel. But the horizontal arms produces magnetic torque that will produce a rotation. Okay,
So now you can see here the magnetic moment cross magnetic field is the magnetic torque, which is the torque acting in a magnetic dipole. But if I am having a uniform magnetic field, the net force is zero. But if it is a non-uniform field, the net force is not zero. Now, how will you find the force? I told you the torque is m cross b. So if I find that m dot b, magnetic moment dot magnetic field, that will, and then they take the gradient, that is m dot b എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലർ ആണ്, അതിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് വെക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വാല്യൂ, ടോർക്ക് അറിയാം എം ക്രോസ് ബി ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡോട്ട് ബിയുടെ ഡെൽറ്റ എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഫോഴ്സ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ പി ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ്. എനർജിയെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. അതേമാതിരി മാഗ്നറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡോട്ട് ബി ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഡിയന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട്. And one more thing is that if I break a magnet, you will get two magnets, not like electric thing. If I break a electric dipole, what will happen? You will not get two electric dipoles. But if I break a magnet, you will get two magnets, because magnetic dipoles are current loops, tiny current loops. They are moving, so the moving charges are only producing magnetic field. So what will happen? In order to maintain the total current, that means it is different than that the electric dipole. So the magnetic model says I am having a magnetic moment, then the magnetic dipole is like this according to Gilbert model. But you can see in Ampere model the magnetic moment and a curved arrow shows a magnetic dipole in Ampere model. So we come to the end of this video. Thank you.